ebintu bya Canary Mugume ne mukyala we bikomyewo mu mawulire naye ng'ate ku luno bitiisaamu. Omukyala yavuddeyo n'agamba bana Uganda mbu sometimes yajjanga mu bantu ng'alina okwambala makeup asobole okukweka Max. Statement emu gy'akoze edisappointinze bana Uganda bangi nti baamalanga omukuba nga Canary Mugume amugamba abantu banjagala nnyo tewali agenda kubelievinga. Disclaimer, bino bigambo bya mukyala tetumanyi oba bituufu oba si bituufu. Mu video ya leero tugenda kuyita mu mboozi ya mukyala wa Canary Mugume tulabe alimba talimba. Is there something to learn? Katandike video. So kumacha omukyala yavuddeyo n'apostinga ku Instagram n'agamba nti there are things you look back to and thank God. I will never forget days like this one that required me to cover bruises with makeup, eye drops to clear blood stains in the eyes while heavily pregnant. My prayers go out to all women, stroke mothers, that are tied down to any form of abuse at the expense of their lives with the fear of how will it look like to the public. Your life matters and your children need to grow up in a healthy environment. Know that God is in control. May he give you the courage and strength to navigate through it. Say no to domestic violence. Say no to alcohol abuse. So, eyo post ye yasoose. Nagamba nti yejjukanyaamu nti waliwo akaseera ke yali ng'alina okwekuba makeup okubikkirira embale baziyita mbale okubikkirira we baamukubanga empi n'aforcinga ka smile kyokka nga mu kaseera ako yali lubuto. N'avaayo n'agamba nti asaasira abakyala bonna oba oli maama oba oli just mukyala ng'olina okuyita mu mbeera bweti naye ate era n'avumirira domestic violence n'omwenge n'ebibi ebijjira ku mwenge. Kyanaku nnyo ensonga bwe nagikonako mu video sometime back, the 3 W's. Wine, women and wealth. Wine, omwenge temuli kalungi. Yes, ayina abantu bagunya ne bafuna vibe ne baba nga basanyufu, but it's an intoxicant. Gugenda kuteeka mu mbeera nga ucloudinze judgment yo okole ebintu ate obyejjuse. It's very sad okulaba nti ebintu bino biza mu public. Omayinze, I believe in keeping things nga bino out of the internet. Because ebiseera bingi nnyo wovaayo n'okola statement ng'eno ogenda kufuna mixed reactions. Mulimu omuntu ajja okujja agenda kukusaasira, but the majority tebajja. Bajja kujja kujajinga, bajja kujja kuteekawo katemba to make fun of the situation. So mu kaseera kano abantu bangi ku internet embeera eno baligisekeramu naye bino ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga. Abasajja banywa omwenge ne bagenda waka ne bafuuka ekirala ne bakuba abaana n'abakyala. Ate ekyennaku kino tekiriko status. Cause argument y'abantu abasinga nti no omwami ono talabikanga muntu asobola kukola kintu bwe kiti. Sikiwanti waliwo omuntu atambula n'akapande nti nze ndi mubbi, nti nze nsobola okukola ekintu bwe kiti, nti nze saakola kintu bwe kiti. Kino ekintu guba mutima gwa muntu. It is a choice someone makes. Omuntu akeera ku makya n'agamba aleero ngenda kukuba, nti aleero sigenda kukuba. Waliwo embeera nga yes twetaaga owuliza both sides before we make a judgment. Naye mu mbeera bweti sikiwa nti waliwo excuse yonna omwami ono gy'asobola otuwa lwaki akuba mukyala we. Oba omusanze alina musajja mulala, oba omwana wuwo, oba omusanze abba, oba alina ekintu kyonna ky'akoze. I don't think it calls for abuse. Bw'omusanga n'omusajja omulala and you can't take it anymore, mwawukane. It's as simple as that. So sigenda kukiriziganya n'abasajja abamu abavayo ku Twitter nga balowooza be bataata b'abasajja bonna ne bagamba nti musooke muwulirize side y'omusajja, musooke mwebuuze ki omukazi kye yamukola. No. Tewali musango omuntu yenna gw'asobola kukola n'ogamba nti gwe punishment gy'ogenda omuwa yakumukuba. Bwe mba nga temugenda kukaanya nga temusobola kutuuka to an agreement, mwawukane. It is very simple than okuba omuntu kubanga omukyala atugambye yali lubuto. Omuntu aba lubuto okuba abantu babiri ng'olowooza okuba omuntu omu. So oyinza okutta maama n'otta n'omwana mu bintu ebyokusaaga. And one thing people forget, gw'oyinza olowooza namukubye bukubi luyi, kumba abadde mukazi wattu alina ebizibu bye, abadde alina ebirwadde bye, oluyi lumu ne luvamu omuntu okukola ki okufa, and you remain in regret. N'ogamba naye namukuba bukubi luyi. She couldn't have died just from oluyi lwe namukubye. So I think before we make some comments
tusooka tukirowoozeemu status y'omuntu it doesn't protect them nti lwakuba oyo pastor lwakuba oyo father tasobola kuba muntu no anyone can do anything at any time. I agree. Ate omuntu wavayo na sharing a lived experience. A few days ago twakola video ya Karim Hirich. Ne TikTok yavayo n'agamba free Karim Hirich ma justice for what? Yeah. Omuntu wavayo na sharing a lived experience oba trauma. Onojua respect. Yeah. Yes, nyinza okuba nyina opinion ku mukyala okuvaayo n'akola allegations ku mwami. I have an opinion about that. Naye omuntu okuvaayo n'agamba nti bankuba. Bankolako domestic abuse. Sometimes it's evidence enough. Chimala. Akuwadde experience gye yayitamu tewaliiyo tolina right kujja kubiwakanya. I don't agree 100% omukyala okuvaayo n'apostinga ku internet, but that's a discussion for another day. Kizze tujja tambula n'ekiriwo. Omuntu wavaayo n'asharinga nti bankuba nayita mu mbeera bweti musaasireko. Story yinza okukyuka. I accept. Naye we shall move with the flow nti omukyala azze atugambye bankuba tujja tambula n'ekyo. Story eyokubiri n'apostinga n'agamba those days every inner person I ran to seeking for help told me shh because someone else's image would be more at stake than my life. Yes, it was normalized that women go through these things every day. Oh my, I was so alone. I was always the villain in well-crafted story. At some point, after a serious beating, a statement was made. People love me. No one is going to believe you. That's when I knew I was on my own and the only one fighting to protect the children. Whenever you stand your ground against violence, expect a lot. Starting over isn't easy, but a must when the situation becomes life-threatening. Having lost my father in January, I also had to start life from zero with just me, my children, our clothes, and a few pink things. I traded everything else for peace, even though most of it was mine. I had to rebuild life from scratch, and because I rebelled, the entire controlling system turned against me up to date. Kwegamba situation becomes worse and worse. Omuntu nomukuba then nomugamba abantu banjagala tewali agenda kubelieving. That's bad. It doesn't paint a very good picture. Nga we nagambye avudde asharinze lived experience ye. Sijja kujja wano ngezeeko kussaawo embeera nga ngezaako defending a Canary. This is wrong at all levels. Wekiba kyatuukawo it's so wrong. Omuntu okubanga wamukuba n'oteekawo statement bwetu webanga ya happeninga the picture is not good. Naye twanpaakinga ekintu kino. This is very common. Bw'osoma story y'omukyalo ono ekisooka bw'obanga oyita mu mbeera bwe ziti ne bw'ogamba maamawo ne bw'ogamba mukwano gwo the key thing kyebasooka ogamba naawe sirika banaatulaba batya ate ekyo kintu actually nkirabye ng'abantu bakikoonako nti embaga yammwe yali expensive nnyo ddayo ofumbe. Exactly. So maama agenda kugamba ekyo bw'ona agenda ewa pastor bagenda kugamba naye bannange tugenda kuswala ebintu mugezeeko bigonjoola ne beerabira nti ono yakubye. Sigamba nti yakumye emmere, sigamba nti yayenze, no, yakukubye. Sigumussa ebiri ne bwe guba gumu. Buli muntu yenna gw'oddukirako abanga akugamba guma beerayo abakazi tuguma bino ebintu bya bulijjo. Guma ofumbe. Society buildings ekintu kino ng'eprotecting the abuser. Nti abuser tumusitulira waggulu tumuprotectinga tetwagala kumu-exposinga. Ate in most cases abantu abakola ebintu bino abeera muntu ng'alina status mu society. Nti for example ng'eno Canary amanyiddwa. He's a very hard-working young man. Tumanyi ali mu mawulire like he has built a name for himself. Ate ne famire zaabwe zimanyiddwa. N'abantu barelatinga nabo bamanyiddwa. So gwe olowooza nti marriage is for you and your husband, no. Mugendera mu father, pastor, chairman, politicians like bantu bangi. So buli mugezaako okwawukana oba buli bwogezaako okuvayo ng'oyagala ku addressing ensonga bwe ziti tebatunulira gwe ng'omuntu. Batunulira buli omu eyasonda ssente. Batunulira buli omu eyali involved mu mukolo ogwo. So kiri complicated. Naye nze nga bw'ogambye tetusobola kukola conclusion cause tetwaliyo. Naye nga generally speaking this is a very common occurrence. Nti abuser wo ateekawo embeera ekuziyiza okumuloopa. Ne bw'onaakola ki tebajja kungoba ku mulimu. Ne bw'onaakola ki
tebajja kunkuba agezaako oku-intimidatinga so that you do not report this case. Kyobulaba omukyalo n'atugamba nti yamugambanga nze abantu banjagala ate nga indeed nga bw'otugambye nti ku X many people are against the woman. They're like no, this man cannot do that. Olina omusajja kyewamukola. They try to protect the abuser. Ate nga abuser yakikugamba nze abantu banjagala. People will not believe you. People will take my word over your word. Nemu event ngeno singa mbadde Canary I don't respond. Kugamba buli kyanazaako kigenda kwonoona embeera. Asirike agezeeko tuuza mukyalayo wansi babyogeremu. Kyendowooza waliwo ekyatriggerinze embeera eno. Cause bibaddewo for some time naye nga musirifu. Saavuddeyo ayogedde. So the best possible move singa mbadde ye kutuuza mukyala wange wansi tubyogeremu. Picture si nnungi simanyi ngeri gyagenda kuvamu eno situation. Tuwe post endala. Nazaako n'agamba to those that keep on mentioning the father of my children on my posts and inbox, I do request for that to stop in order to make my parenting stroke healing easier for the sake of my children and also avoid opening fresh wounds. I am doing my best as a mother to play both roles. We are both on different life journeys at the moment and I request for that to be respected. Also, please don't judge him because he is only human. We all are. No one is a saint from heaven. No one should ever tell you that you are nothing without them. They are not God, and in fact you are everything and more with the great hand of God who created you. There is space for everyone at the top. Imagine a world where we can all thrive and be great. Women, please work for your children because then you can create a table for them when the table they have been sitting on is taken away from them. Be very intentional in standing in God's truth because God will always stand with you even when they endlessly plot for your downfall. I have a feeling tebigenda kukoma wano. Omukyala ajja kweyongera okupostinga. Canary alina omutuuza wansi boogere. Sirowooza nti she jumped out of nowhere natandika okukola post zino. Something triggered her. Sijja kudefendinga Canary musajja mukulu ebintu bino yabikola he has to face the repercussions. Abantu bajja mwogerera, abantu bagenda kwogera ebintu bingi. Some of them bigenda ba hurtful naye he has to face the repercussions. Ebintu bino waba yabikola nga yakuba omukyala naga nanywa omwenge najja nakuba omukazi. It's a very bad picture. Especially okulaba nti ali mawulire ng'enkyalina okudda abantu bamulabe. My thinking is this. Nti fenga abantu ababulijjo several times fabaleetawo embeera bweziti. Nga bw'atugambye tugenda mu inbox naye tubulira ekituufu. Mwayawukana. Naye tubulira ekituufu oyo mwana waana ebintu ntubwe bityo. Over the past few days yajjakawo n'atugamba mwabagamba nti omwana wange DNA test zaakolebwa si bituufu. I think that was one of the triggers ebyafollowinga waawo bibaddeko mu mawulire naye nga si nnyo. So I think naavayo n'agamba omanyi kankyabye lumu enough is enough. I would appreciate her for that. Nti waliwo wootuuka akaseera n'ogamba omanyi ye nkweka ki. It's already done. We've moved on. Kankyabye lumu. So that mulekerawo okuteekawo embeera eno. Ate for clarity, sikiwa nti she came for our validation. Sikiwa nti yavuddeyo tumusupporting. Saakakiza nti yavuddeyo okulaba bani abagenda okumpagira I want all the women to come and support me. No. These things happened long time ago. But nababiri I don't think they can even sit on the same table okutandika onyumya ebintu bino. Kyeka byaggwadda. We don't know. We don't have proof for that. Naye fenga abantu ba internet sometimes tulowooza we have power over people's lives. So netuvayo netandika okwepika. Oyagala tukuwane. She's not looking for your validation. She's just giving you what you want so that mumwesonyiwe. Because posts ze ziraga a lot of maturity. Akugambye. Lwaki yasirise. Na textinga Canary in private. Namugamba ki? Ngawe nagambye saka agendamu your discussion. Ey'okumujajinga ey'okukola ki cause sharing the lived trauma, lived experience. Sijja kujja wano ngezeeko okukiplayinga down. Naye I think there's a better way of handling stuff than posting. I know, and I think they have handled it well. To be fair, Canary okwera mu mawulire kiyamba. I don't think wabanga ddala munnamawulire nga bwe tugamba sikiwa nti agenda kuvayo atuddemu. The way I would expect him agenda kutu ignoringa, he's going to move on with his life. And that will help okusettlinga ekintu kino kyonna. Omukyalo n'okuvayo n'apostinga posting one time nakugambako ku bya Daniela. Some of these people beera healing process yaabwe. Okukijja ku mutima kubanga atugambye
nagende wagundi nga buli omu ansirisa but sometimes all you need is to let it out nogamba omanyi I'm done with this is what happened kati buli omu akola ekyayagala nga bwe tuli okukola essaawa eno mubyogereko then bigwe you move on. Post ozirabye njagala ompe endowooza mu comment section wansi awo kiki olowooza ku mbeera eno olowooza omukyalo okuvaayo n'aposting nga n'abiteeka mu public move nnungi teeka endowooza mu comment section wansi awo tujja bala mu video eddako. Peace.